all communities will have access to knowledge within our lifetimes. The global community must facilitate complete access to technology so that every individual can reach their full potential through education. We must strive to achieve connectivity in the most remote locations and the furthest distances from our cities. This objective is entirely feasible and is already on the way. Today, roughly 6 billion individuals, about 70% of people on planet Earth, have a mobile device and use the internet. If our nations band together, we can close the technological divide, empowering all to reach their full potential. From a solitary farmer on a remote Greek island to a quiet genius in Somalia or a dreamer in uptown Manhattan, anyone can read the vast treasury of human knowledge created over centuries, which is now codified and accessible through artificial intelligence. As a single digital nation state inevitable, perhaps this idea isn't so far-fetched, since digital currency and payment system via blockchain plus AI's massive factual database is already revolutionizing media and financial markets. We are in the age of imagination, a period where technology can be free and unrestricted by land borders. Indeed, now is the time for our generation to elevate our children above ideology through access to wisdom. AI is democratizing knowledge, which was once confined to university libraries. AI is creating a new reality for our children by distributing the traditional academic path to information. Today, almost anyone, anywhere can access a vast universe of data in the palm of their hand. Let's connect everyone to knowledge through AI, including those in the most remote geographic regions of our world. Look at what this truly means. In a matter of seconds, without travel, one can quickly learn about another's beliefs, religions, customs, and histories. We are open, and it is empowering. AI can provide us with an understanding of each other's needs and the needs of our children. AI is redefining who gets to participate in the global economy of ideas. I believe our shared intellect future will prove to be a more secure, harmonious, advanced civilization. The path to peace depends on us taking responsibility to empower our children through education and technology. Conflict arises from ignorance, but knowledge creates understanding, replacing fear with peace and unity. Security Council members, I encourage you to pledge to safeguard learning in our communities and promote access to heightened education for all. I implore you to build a future generation of leaders who embrace peace through education. Thank you. I resume my function as President of the Council. I give the floor to the representative of Greece. Thank you, Madam President. First Lady of the United States, Ms. Melania Trump, I would like to thank you for chairing this important meeting and for highlighting one of the most urgent challenges of our time: the growing intersection between children, technology, and education in situations of armed conflict. I would like also to thank USG DiCarlo for her, as always, valuable insights. Madam President, today, in armed conflict, millions of children are affected daily.
surrounded by violence and insecurity, children are also deprived of the right to education, i.e., of their own very future. When schools are attacked, used for military purposes, or destroyed, children lose not only a safe place to learn, but also a sense of stability, protection, and above all, a hope for a better tomorrow. Therefore, innovative solutions need to be found to mitigate the impact of safe education, disruption, and restore education as a protective framework and a space of effective learning. In an era increasingly shaped by cutting-edge technological progress, education, technology, and innovation can form a powerful nexus to improve learning outcomes, foster peace, strengthen resilience of societies, and protect children. Nevertheless, at the same time, technology can expose children to serious risks, especially in conflict situations. As children in armed conflict face increasing risk of online harm, including online recruitment, exploitation, and sexual abuse, the Security Council Children's and Armed Conflict Framework has a duty to remain attentive to these evolving dynamics. Digital dimensions of recruitment, exploitation, and incitement are directly relevant to the protection mandate of this Council. Monitoring and reporting mechanisms should, where appropriate, reflect these emergent risks. In order to facilitate effective teaching and learning everywhere and under any circumstances, a strategic shift needs to take place that will allow for an integrated digital transformation of educational systems. This transformation entails action-oriented national plans and policies, clearly articulated educational goals, and sustained funding. Our guiding principle should always be to ensure the rights and best interests of the child, as well as their protection from online harm. Madam President, colleagues, the risks entailed by the use of digital technology are universal, even in time of peace. As stated recently in Geneva by the Greek Foreign Minister Yorgos Gerapetritis, the need to safeguard children's role and action in the future, in view of technology's advancements through the vital contribution of education, is of paramount importance. The digital environment as a public space must be safe, teaching children not just how to use technology, but crucially, how to protect themselves from it. In this endeavor, the potential of the private sector can also be utilized in collaboration with governments, civil society, and local communities, while adhering to relevant codes of conduct and human rights obligations. This partnership can contribute to the development of digital solutions of education that reflect our local reality and needs, ensure effective and flexible implementation, protect online safety, and help overcome barriers, including related to gender and disabilities. Madam President, the responsible use of technology and innovation can build bridges to safe education, dignity, and hope for children in armed conflict. It is our shared responsibility to ensure this access. Our ultimate objective is to cultivate a genuine global human rights culture by nurturing empathy in the next generation. If we can instill in a child the profound belief that human dignity is non-negotiable, that child will inevitably become a leader who champions peace. Ultimately, this deeply rooted culture is our most powerful defense against turmoil and armed conflict. Our engagement in the education of children is an investment in peace, and Greece, also through its work in the CAC Working Group, will remain at the forefront of this discussion. I thank you. I thank the representative of Greece for the statement.
Thank you. I give the floor to the representative of France. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Première Dame des États-Unis, permettez-moi de vous remercier, de vous souhaiter la bienvenue, d'assurer les États-Unis de notre soutien à l'aube de leur présidence du Conseil de sécurité et de saluer la décision de dédier ce premier événement aux enfants dans les conflits armés sous l'angle des technologies. La France réaffirme son engagement constant en faveur de la protection des enfants et du plein respect de leurs droits fondamentaux, y compris dans l'espace numérique. Nous saluons à cet égard vos efforts personnels en tant que Première Dame, avec le lancement de l'initiative Fostering the Future et l'adoption du Take It Down Act contre la diffusion sans consentement d'images personnelles dont les enfants sont trop souvent victimes. La France vous remercie également pour votre rôle de médiation, ayant contribué au retour de plusieurs enfants ukrainiens transférés de force ou déportés en Russie. Nous remercions la sous-secrétaire générale, Mme Rosemary DiCarlo, pour ses propos éclairants. Madame la Présidente, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de l'action du Conseil de sécurité. Il exige une coordination renforcée autour des trois piliers de notre organisation. D'abord, ce Conseil doit agir pour prévenir et mettre un terme à l'utilisation des nouvelles technologies contre la paix et la sécurité internationale. L'usage malveillant des technologies numériques accroît la violence des conflits armés. Les enfants en sont les premières victimes. En Ukraine, les attaques massives et répétées de drones russes tuent, blessent et ont aussi un impact profond sur la vie quotidienne des enfants. À l'école, où les cours sont interrompus chaque jour par des alertes aériennes. À la maison, où les enfants passent une partie de leur soirée et de leur nuit dans des abris froids et humides du fait des attaques menées par la Russie. Dans d'autres conflits, les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser de la propagande ciblant les mineurs, pour faciliter leur recrutement par des groupes armés, pour exploiter leur vulnérabilité. Le Conseil de sécurité, en étroite coordination avec l'ensemble des parties prenantes, doit poursuivre son action, notamment dans le cadre des agendas Enfants et conflits armés et Jeunes, paix et sécurité, dans lesquels la France est pleinement investie. En renforçant les capacités de protection de l'enfance dans les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales, et en soutenant le mécanisme de surveillance et de communication mis en place par la résolution 1612 de 2005, le Conseil permet la collecte d'informations sur les violations graves commises contre les enfants dans les zones de conflits armés. Ce dispositif est un levier indispensable pour renforcer la prévention et lutter contre l'impunité. Il faut agir ensuite au service des droits de l'homme, second pilier de notre organisation. Il est de notre responsabilité collective de protéger nos jeunes en promouvant un espace numérique sécurisé et conforme au droit international. À cet égard, la France a été pionnière au niveau national et européen, notamment par l'adoption de la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique en 2024, loi qui renforce la protection des enfants face à la pornographie en ligne. Comme un nombre croissant de partenaires, la France a décidé d'encadrer l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux pour mieux les protéger. Parce que l'espace numérique n'a pas de frontières, la France a lancé en 2021 avec l'UNICEF un appel à l'action pour défendre les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, puis en 2022 un laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne afin de développer des solutions innovantes pour mieux protéger les enfants en ligne. Enfin, il faut agir concrètement pour combler le fossé numérique, pour offrir à tous nos jeunes un égal accès aux nouvelles technologies. C'est le troisième pilier, relatif au développement. Utilisé avec pédagogie et dans un cadre régulé, Internet et l'intelligence artificielle facilitent considérablement l'accès universel à l'éducation, la lutte contre l'exclusion et la formation d'un esprit critique. Autant de remparts, vous l'avez dit, contre la haine et pour prévenir les conflits de demain. La France soutient les actions concrètes engagées par les Nations Unies, en particulier l'UNESCO et l'UNICEF, pour mobiliser les technologies au service de la protection des enfants via l'anticipation des risques de conflit, une cartographie plus précise des besoins, un accès élargi aux services de santé, entre autres. La France, qui préside cette année le G7, fait de la protection des enfants l'une de ses priorités. Madame la Présidente, pour conclure,
La protection des enfants et des jeunes touchés par les conflits armés nous concerne tous. L'engagement des Nations Unies, et en particulier du Conseil de sécurité, demeure à cet égard indispensable. Votre présence est un encouragement, comme le fut voici quelques décennies la contribution d'une autre première dame, Eleanor Roosevelt, à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Thank you very much for your kind words, and thank you, Representative of France, for the statement. Thank you. I give the floor to the representative of the Democratic Republic of the Congo. Madame la Présidente, j'aimerais avant tout propos féliciter les États-Unis d'Amérique pour leur accession à la présidence du Conseil en ce mois de mars 2026 et les remercier pour la tenue de cette réunion consacrée à une problématique dont l'importance est déterminante et cruciale, aussi bien pour mon pays que pour de nombreuses régions du monde affectées par la guerre et les conflits armés. À cet égard, la République démocratique du Congo salue les initiatives visant à renforcer la mobilisation internationale en faveur du bien-être et du futur des enfants à l'ère du numérique et réaffirme son attachement à toute dynamique multilatérale permettant de protéger l'enfant et de garantir son droit fondamental à l'éducation. Mon pays vous rend de ce fait un hommage appuyé, très distinguée Première Dame des États-Unis d'Amérique, pour votre engagement en faveur de l'intégrité et de la dignité des enfants dans le monde. Nous remercions par la même occasion Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, pour son exposé. Madame la Présidente, garantir un accès effectif à l'éducation et aux technologies numériques pour les enfants en situation de conflit constitue pour la République démocratique du Congo une réalité essentielle. Depuis plus de 3 décennies, notre pays connaît des cycles récurrents de violence et de conflits armés, particulièrement dans sa partie orientale. Cette situation prive depuis 30 ans des millions d'enfants de la jouissance d'un droit pourtant fondamental, celui d'accéder à une éducation sûre, inclusive et de qualité. À titre d'exemple, rien que dans la province du Sud Kivu, où opère impunément depuis le début de l'année 2025 le mouvement M23 et les forces de défense rwandaises RDF, en violation de nos lois nationales, de la Charte des Nations Unies, des principes élémentaires du droit international et du droit international humanitaire, l'impact du conflit sur l'éducation est alarmant. D'abord, la gratuité de l'enseignement est mise en mal, les troupes rwandaises et les rebelles du M23 ayant décidé d'imposer des frais de scolarité dans les écoles privées et publiques des territoires sous leur contrôle. Ensuite, les statistiques renseignent que sur 8 419 écoles, 1 768 écoles, dont 71 écoles maternelles, 1 022 écoles primaires et 675 écoles secondaires ne sont aujourd'hui plus fonctionnelles. Parmi elles, 167 écoles abritant 72 214 élèves, dont 36 068 filles, sont au moment où nous nous réunissons ici, occupées par les groupes armés. Madame la Présidente, en règle générale, la République démocratique du Congo a fait de l'éducation un pilier central de sa politique de résilience et de développement. Fort de son capital humain essentiellement jeune, l'éducation constitue pour mon pays non seulement un droit fondamental, mais également un pilier majeur de sa stabilité. La politique de la gratuité de l'enseignement décrétée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à la magistrature suprême en 2019, répond de cette vision d'améliorer l'accès à l'éducation et aux nouvelles technologies. À cette politique s'ajoute l'adoption en 2025 de la stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence 2025-2029, visant à bâtir un système éducatif résilient, inclusif et protecteur capable de garantir la continuité de l'apprentissage avant, pendant et après les crises. Cette stratégie susmentionnée s'accompagne d'un engagement résolu de la République démocratique du Congo à réduire la fracture numérique qui affecte particulièrement les zones touchées par les conflits. Madame la Présidente, le recours au numérique s'impose aujourd'hui comme une voie essentielle pour atténuer les effets des conflits sur l'éducation. Les plateformes numériques
les outils mobiles et les solutions d'apprentissage à distance peuvent maintenir un lien pédagogique pour les enfants déplacés internes, ceux vivant dans des zones enclavées ou dans des camps de déplacés. De même, les avancées en matière d'intelligence artificielle peuvent contribuer à accompagner les enseignants, adapter les contenus pédagogiques et fournir un appui psychosocial aux enfants victimes de traumatismes. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est convaincue que le respect et la protection des droits de l'homme, notamment du droit des enfants, du droit international humanitaire, doivent demeurer au cœur de toutes les stratégies que nous pourrions mettre en œuvre afin d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Nous devons, pour ce faire, œuvrer collectivement afin que ces dimensions souvent dissoutes dans l'approche, l'analyse et l'évaluation des conflits soient davantage considérées. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle à un appui international renforcé pour le développement d'infrastructures numériques dans les zones fragiles et post-conflit, à des partenariats responsables avec le secteur privé fondés sur la transparence et la redevabilité. Madame la Présidente, terre des grands enjeux, notamment au regard de ces dotations en minerais critiques indispensables à la révolution numérique mondiale, la République démocratique du Congo estime que la technologie ne doit jamais être un facteur d'exclusion pour ses enfants. Elle doit au contraire devenir un instrument de résilience, de réparation et d'égalité de chances. Pour conclure, la République démocratique du Congo tient à affirmer sa détermination à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires, y compris la plateforme Construire ensemble l'avenir, portée par la distinguée Première Dame Melania Trump, pour protéger ses enfants, réformer son système éducatif, intégrer positivement les outils numériques, malgré les défis sécuritaires, et garantir qu'aucun enfant, même en situation de conflit, ne soit discriminé, mais qu'il puisse continuer à bénéficier de son droit à l'éducation, au développement et à la réalisation de son rêve légitime pour un avenir meilleur à l'ère du numérique. Je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic of the Congo for the statement. I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Madam President. Denmark thanks the United States for highlighting this critical topic of the first day of the presidency. And we commend the First Lady of the United States for her presence here today and for showing leadership on this issue. Let me also thank Undersecretary General DiCarlo for her sobering briefing. Madam President, as we've heard, more than 85 million children are out of school in crisis settings. From Sudan to the Sahel, from Afghanistan to Gaza, too often, too many school-aged children are prevented from learning. As members of this Council, we have a common responsibility to protect education in conflict. I commend the efforts by the United Nations in this regard, notably UNICEF, UNESCO, and the Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict. For example, in Ukraine, the UNHCR supports access to education from online learning for refugees to offline learning at underground schools near the front line. In Lebanon, UNICEF assists access to digital learning for Syrian refugees. And, as we've heard from the USG, in Afghanistan, UNESCO supports broadcasting of educational programs to reach learners in their homes. These are examples of innovative initiatives that make a difference for children and young people affected by conflict. But we can do even more to leverage the potential of technology for education. Madam President, I'll raise 3 points today. First, we must make even greater use of innovation and technology to support safe and protective access to education in conflict-affected situations. When conflict erupts and it becomes unsafe to go to school, digital tools can enable students to continue their education and connect with their peers. But it requires access to digital devices and often also access to the internet. Children in the poorest places in the world, which count many conflict-affected contexts, are more likely to be excluded from access to the internet. In short, eliminating the digital divide will help broadening access to education,
to leave no child behind. We must keep this in mind as we seek to protect education during armed conflict in accordance with Security Council Resolution 2601. Second, Madam President, the digital space does not come risk-free. We know that it brings risks for children's safety. In context of conflict and instability, these risks can take many forms. Online platforms can be used to spread disinformation, and manipulated content could fuel polarization, instability, or lead to radicalization. Young peace builders could be targeted. Young human rights defenders may face reprisals or threats, both on and offline. Young women and girls may be targeted by technology-facilitated gender-based violence. Member states, along with tech companies, must prioritize protection in the digital space. While tech companies have great power in shaping children's digital experiences, they also have a great responsibility to protect children's rights. We support that the Office of the SRSD for Children and Armed Conflict engages with online platform operators on protection. Third, Madam President, as an international community, we must collectively ensure that parties to